I'm making this as like a new video of the lab 6. That's because I don't have the laptop which I did the um, lab in. I left that, so I'm just making it a really. I'm making like a short video of this on the things that we covered in this lab. Okay, so I have already uploaded the content, so you can check the contents from there, but I'm just going to jump right in. So what exactly is texture mapping? Before মানে আমরা আগে কি করেছি before what have we done? We have seen like boxes, আমরা box এঁকেছি, cube এঁকেছি, we have drawn different shapes, we have drawn different shapes in different colors. এই যে for the first time আমরা একটা এখানে কি করেছি, একটা image use করছি, right? আচ্ছা, তো ইমেজ যেহেতু ইউজ করছি, let's see how can we translate the মানে এখন the color coordinates into something that looks like an image. এটাই তো আমাদের চ্যালেঞ্জটা। এটা করার জন্য what we have is something called texture mapping. Texture map আমাদের যেরকম you know how we have coordinates for points, for drawing the shape we have coordinates. For texture mapping we have something called texels. এটারও এরকম একটা 2D একটা axis আছে. The x-axis is equivalent to S, or it's called as S, and sometimes also called U. And this one is T, the vertical axis, or it can also be called as V. So the horizontal axis is called as S or U, and the vertical axis is called as U or V. It runs from 0 to 1. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস যেটা নোটিস করার ব্যাপার যে এখানে কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা কিরকম করে। If this is my image, পুরোটা like the map of the world is like my image. At the what corner is this? At the bottom left corner is 0 0. Okay, এটা কিন্তু আমাদের normal coordinate system থেকে different, right? Normal coordinate system থেকে different. This is only for textures. This is the coordinate system for textures. Remember, this is the coordinate system for texels, not for it doesn't, not for our normal drawing coordinates. আচ্ছা, তো আমি যদি এই for example, if I want to locate this place or country, এখানে just simply আমি হলাম যেরকম x y যেভাবে লোকেট করা যায় এখানে আমি করতে পারি, but now we have to do like a mapping, right? আমি যে এটা আমার হলো ডায়াগ্রামটা, এই ডায়াগ্রামটার উপরে আমি এই ম্যাপটা বসাতে চাচ্ছি, এই ম্যাপের এই একটা পার্ট বসাতে চাচ্ছি, so I have to do some sort of mapping. আচ্ছা, so ম্যাপিংটা যেভাবে হয়, suppose this is my coordinate 0 0, and this is my coordinate 0 1, and this is my coordinate 1 0. Okay, suppose তাহলে আমি এখানে কি করছি, at this point I wanted মানে এই পিকচারের সাথে আমি এটাকে এভাবে ম্যাপ করে দিচ্ছি, টেক্সচারটাকে এভাবে আমি ম্যাপ করে দিচ্ছি। These are the coordinates, the vertex coordinates are the coordinates that we are using to draw the structure, and the texture coordinates are the coordinates that we are using to map the image onto our drawn object. আচ্ছা, এখানে হলো এখানে আরেকটা ডিফারেন্ট ভাবে এই জিনিসটা দেখানো হচ্ছে। Let me just find the GIF for this. Sorry, wrong, it's cube. Okay, I can't find it. I don't remember how I found it before, but I think I found the okay, if I find it later I'll link it. But যেটাই হোক, এই যে এরকম একটা স্ট্রাকচার দিয়ে কিউব বানানো যায়, এইটা এই পার্টটা উপরে উঠে চলে আসবে, এই পার্টটা উপরে আসবে, এই পার্টটা উপরে আসবে, this will be the base, এই পার্টটা হলো উপরে আসবে, and this will be like the top part of our cube. তো আমি যদি একটা ইমেজকে আমি যদি এইভাবে সাজাই, then I can do this texture mapping with one image. আচ্ছা,
তো এই যে আমি যে বলছি একটা ম্যাপিং হচ্ছে all this thing, who does these things? A texture unit which is a hardware component in the GPU does this thing. What does it do? It maps the coordinates to the colors from an image in a texture. মানে কি করছে, আমার যে কালার কোঅর্ডিনেটের সাথে ইমেজ কোঅর্ডিনেটেড কালারটাকে ট্রান্সফার করে ম্যাচ করে সে এটাকে এঁকে দিচ্ছে, মানে সো দ্যাট ইউ ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন। এই অপারেশনটাকে বলা হয় স্যাম্পলিং। আর এটার জন্য একটা স্পেশাল ধরনের ভেরিয়েবল আছে, স্যাম্পলার ভেরিয়েবল। এর আগে আমরা we learned about different types of variables. This is the first time that we're learning about sampler variables. আচ্ছা, তো টেক্সচারটাকে আমরা একটা টেক্সচার অবজেক্টের মধ্যে স্টোর করি, which is basically just something that can store and as a texture, not really that important. প্রসেসটা কিভাবে হয়, এখানে প্রথমে আমি টেক্সচার অবজেক্টস ক্রিয়েট করি। ঠিক আছে, টেক্সচার অবজেক্টস ক্রিয়েট করার জন্য কি করতে হবে, gl.create texture আমাকে লিখতে হবে। let's see if I can make this a bit bigger. Yeah, it's better. এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে, gl.create texture করতে হবে। তারপরে আমাকে বাইন্ড করতে হবে কি ধরনের টেক্সচার বানাচ্ছি আর কোন ইমেজ থেকে আমি টেক্সচার বানাচ্ছি, এটা দিয়ে আমি কি করলাম, টেক্সচার অবজেক্টটাকে ক্রিয়েট করলাম। আচ্ছা, এখন আমাকে টেক্সচারটাকে কি করতে হবে, I have to activate this texture. এটার জন্য আমাকে এখন টেক্সচার অবজেক্ট থেকে টেক্সচার ইউনিটে কনভার্ট করছে। এখন এই যে ম্যাপিংটা হলো, এখানে আমি জাস্ট টেক্সচার অবজেক্ট বানিয়েছি। এখন আমি এটার সাথে কোনো মানে কোনো কোঅর্ডিনেটসকে আমি এখন পর্যন্ত রিলেট করি নাই। টেক্সচার ইউনিটে এসে আমি এখানে একটা ম্যাপিং করি। এই এই জিনিসটা কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই জিনিসটা আমি আমার আমার শেডার্স গুলাতে পাঠাই দেব। So this is like the basic concept of the thing. So for this you need to download the Lab 6 from the Google Classroom, which is already uploaded, and then now we can do the web server. এটার জন্য আসলে টেক্সচারের জন্য we need a web server, so I'll log on to that. We need this because JavaScript files, they can change some things on your computer, which is why Google Chrome has like a protection, and now I think all browsers have a protection, so that the JavaScript files can't change the things in your computer. এই জন্য আসলে আমাদেরকে একটা XAMPP type বা local server আমরা use করছি. This is just basically XAMPP, which you have already used, I think for PHP development, but this is just for the Chrome one, but this is what I'm just using. So from here you choose the folder, you select Lab 6 because I already tried it before, it's already selected, and then from here you can click and then you can choose. So this is the texture. এখানে আমি কি করেছি, আমি একটা এই যে আগে আমার জাস্ট নরমাল বক্স বা স্কোয়ার রেখেছি, এখন আমি কি করেছি, I drew and I textured an image of a keyboard onto a square. I'll explain more about the codes in the next video. So for this, so yeah.